to another phrasal verb lesson. In this lesson, I'll be teaching you 17 practical phrasal verbs that are so good for you to use when it comes to talking about your family. As you remember, in previous lessons, I told you that family is among those topics that people use a lot when they're talking to each other. For example, you might talk about your family with your friend, with your colleague, with a stranger, with whoever. So it's always a good idea to have some words, some sentences, some collocations in your pocket so that you know how to talk to that person, okay? So sit tight and watch this video till the end. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به یک درس فریزال ورب دیگه. توی این درس از سری درس‌های فریزال ورب که من قرار هستش با تاپیک یا با موضوع بهتون یاد بدم، میخوام در رابطه با فریزال ورب هایی که برای صحبت کردن در رابطه با خانواده استفاده میشن راجبشون صحبت بکنیم، مثال ببینیم و با همدیگه یادشون بگیریم که هر موقع که داشتیم با راجب این موضوع خانواده، برادرتون، خواهرتون، مادرتون یا هر کس دیگه، با دوستتون یا یه غریبه یا یه همکار یا هر کسی حرف میزدین، بدونین از چه لغاتی استفاده کنیم. و همونطور که یادتون میاد من همیشه بهتون گفتم که موضوع خانواده یکی از اون موضوعی هستش که خیلی در انگلیسی استفاده میشه، به خصوص با یک فرد غریبه. وقتی میخوایم break the ice بکنیم، وقتی میخوایم conversation رو شروع بکنیم، معمولاً خیلی امکانش هستش که راجع به خانواده با هم دیگه حرف بزنیم. اوکی؟ پس بشینین و این درس رو تا آخر ببینین که کلی فریزال ورب های خوب میخوایم با هم دیگه یاد بگیریم. اما اگر که دکمه قرمز سابسکرایب رو کلیک بکنین و زنگوله بغلش رو هم بزنین، شما همیشه اول نفری خواهید بود که ویدیوهای ما رو میبینین، لذت میبرین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد میگیرین. در ضمن بچه‌ها بقیه راههای ارتباطیمون هم اینجا دارین میبینین. داخل اینستاگرام اخبار رو میذاریم انگلیسی در 1 دقیقه که فقط مخصوص اینستاگرام هستش، و داخل تلگرام هم اگر که عکس تخته باشه، متن باشه یا هر فایل دیگه باشه رو براتون میذاریم که دانلود بکنین. بریم سراغ درس امروز. Number 1. Jane was named after her grandmother. Jane was named after her grandmother. To be named after someone. اسم یکی رو یه چیزی بذاری به خاطر یه کس دیگه. خب بیاین اینجوری فرض کنیم که مثلا اینجا 3 تا آدم داریم. خب این جین بچه است. اینو مثلا بذارم جین کید مثلا. این جین مادر بزرگه، گرانی. اینم بچه مامان بزرگ است دیگه که میشه مامان جین. چقدر کامپلیکیتد شد. خب اینو مثلا بذاریم مادر کی بوده؟ مادر جین بوده، دختر جین گرند مادر بوده. جین گرند مادر. خب حالا بیایم اینجوری بگیم که فکر کنیم اسم جین، مامان جین جودی بوده. خب میخوام براتون تو جمله بذارم که تو قالب جمله هم ببینید. مثلا اسم مامان جین جودی بوده. Judy's mother, Jane, was the most respectful member of their family. She was so wise, everybody would look up to her, everybody loved her so much, specifically Judy, who was her daughter. So when Jane passed away, everybody was overwhelmed with grief. Everybody was so sad. And Judy was pregnant at that time. When she gave birth to her daughter, she named her daughter Jane because of her mother. So we say Jane was named after her grandmother. متوجه شدین؟ جودی مامانش یک عضو خیلی با احترام خانواده بوده، همه دوستش داشتن، خیلی عاقل بوده، خیلی وایز بوده، همه مثلا ازش بهش احترام میذاشتن، ازش پیروی میکردن. وقتی مامان جودی جین مرد، جودی حامله بود و وقتی که بچهش به دنیا آمد اسم بچهش رو گذاشت جین به خاطر مادرش. اوکی؟ So Jane was named after her grandmother. اوکی؟ Number 2. اینو پاکش بکنم، نه بذارم باشم براتون بعدم داشته باشین. Number 2. She brought up 3 sons on her own. She brought up 3 sons on her own. To bring up kids or to bring up daughters, sons, children, or child, it means to take care of them till the time they are grown-ups and they become an adult. Okay? So to take care of kids or children or daughters or sons till the time they're grown-ups and they become adults. Okay?
brought up بچه ها یعنی از بچت یا بچه ها پسر دخترت مراقبت کنی تا زمانی که بزرگ میشن و تبدیل به افراد بالغ میشن. بزرگ کردن. So she brought up 3 sons on her own. این جمله‌ای که خیلی ها اشتباه تو فارس میان به فارسی ترجمهش میکنن و از phrasal verb اشتباه استفاده میکنن. phrasal verbی که ما اینجا استفاده میکنیم to bring up هستش. To bring up. She brought up 3 sons on her own, by herself, all by herself. اون 3 تا پسر به تنهایی بزرگ کرد. She brought up 3 sons on her own. For example, Sally is a single mother, so she is bringing up all of her kids by herself. She is bringing up all of her kids by herself. So Sally is a single mother, or Sally is a single parent. She's bringing up all of her kids, all of her children by herself. A single parent, a single mother. یعنی مامانی که مجرده، مادری که شوهر نداره یا پدری که single parent میتونه هم برای مرد باشه هم واسه زن، ولی single mother or single father یعنی فقط اون بچه مادر داره یا فقط پدر داره. Okay? Number 3. I've fallen out with my parents. I've fallen out with my parents. To fall out with someone means to have an argument with someone and stop being friendly with them after that argument or after that fight or after whatever. So to fall out with someone means to have an argument with someone and stop being friendly with them. To have an argument with someone and stop being friendly with them. با کسی جر و بحث بکنی و دیگه باهاشون دوست نباشی، دیگه باهاشون در ارتباط نباشی، دیگه باهاشون صمیمی نباشی، زنگ نزنی، نری بیای. To fall out with my parents. I've fallen out with my parents means I had a huge argument with my parents 2 years ago and I'm not friendly with them anymore, which is not good. لطفا این کارو نکنید. با مامان بابام اینا جر و بحث کردم 2 سال پیش و الان دیگه اصلا باهاشون دوستانه نیستم. اصلا بهشون زنگ نمیزنم، ازشون چیزی نمیشنوم. یا for example, I fell out with my university friend after I got married مثلا. I fell out with my university friend after I got married because she had a crush on my husband. داستان فیلم ترکی شد. I fell out with my university friend after I got married because she had a huge crush on my husband. به خاطر اینکه از شوهر من خوشش میومد ما با هم دیگه دعوامون شد و دیگه الان ما هم حرف نمیزنیم. Number 4. Get along. I get along pretty well with my siblings. I get along pretty well with my siblings, brothers and sisters. To get along with someone, دیگه فکر کنم خیلی بلد باشین چون بارها بهتون گفتم. When you get along with someone, it means that you enjoy having conversations with those people, you enjoy being with them, you enjoy talking to them, you enjoy going out with them, you don't have any problems with them, you usually have fun. So in general, you have a good relationship or friendship or whatever with that person or those people. وقتی با یک کسی get along میشین و به خصوص pretty well یعنی که خیلی با همه خوب مثلا اگر من با یکی get along میشم یعنی اون طرف رو دوستش دارم، از نشست و برخاست باهاش لذت میبرم، باهاش فرندلی ام، اون ما هم فرندلیه، با هم مشکل نداریم، اگر مشکل داشته باشیم زود حل میکنیم. به این شرایط خوب با هم کنار میاییم، میتونیم اینجوری بگیم I get along pretty well with my siblings. من با خواهر برادرم خوب کنار میام یا خوب رابطه خوبی دارم. Number 5. The whole family usually gets together on the weekends. The whole family usually gets together on the weekends. To get together means to spend time. To spend time with someone or with people. So when you say the whole family usually gets together on the weekends, it means the whole family usually spends time together on the weekends. کل خانواده
آخر هفته ها دور هم جمع میشن. Get together means to spend time. با هم دیگه زمان میگذرونن، کنار هم دیگه جمع میشن. The whole family usually gets together on the weekends. Number 6. When I knew her, she used to go by the name Judy or by the name of Judy. When I knew her, she used to go by the name Judy. من وقتی اونو میشناختم when I knew her, کاما بهتون قبلا یاد داده بودم که این کلاس ها رو اگر توی تمام ویدیوهاش این پایین براتون بچه‌ها چیز شده گذاشته شده. اگر من جای این دوتا کلاس رو عوض بکنم، یعنی اول اینو بیارم بعد این، کاما احتیاج ندارم، ولی اگر بخوام اول این کلاس رو بیارم که با when شروع شده باید کاما بذارم بعد بقیه جمله رو بنویسم. So when I knew her, she used to go by the name Judy. To go by the name هر چیزی. It means when someone goes by a specific name, it means that person prefers to be called by that specific name. For example, my best friend's name is Sally, but Sally prefers to go by the name Sal, or Sally likes to go by the name Sal. She prefers the name Sal and not Sally. وقتی میگیم یکی با یه اسمی میره، یعنی دوست داره یه چیز دیگه بهش گفته بشه. مثلا سالی دوست داره بهش بگن سال. مثلا جنیفر دوست داره بهش بگن جن. So when I knew her, she used to go by the name of Judy. مثلا اسمش جودیانا بوده، مثلا بهش میگفتن جودی. So she usually goes by the name Jen. Jennifer Lopez, the singer. Jennifer Lopez usually goes by the name J-Lo. یا مثلا دیگه بگیم کیو بگیم؟ همین دیگه J-Lo فقط الان میاد تو ذهنم که مخفف میشه. Okay? So she prefers to be called J-Lo. Number 7. As we got older, comma, we just grew apart. That's a good one. As we got older, we just grew apart. To grow apart is a past, simple past. So, to grow apart means when your friendship or when your relationship with someone starts fading away and eventually you're no longer friends and you don't talk to that person anymore. When your friendship or when your relationship starts fading away and eventually you're no longer friends or you're no longer in a relationship, any type of relationship, so you don't talk to that person anymore. وقتی که دوستیتون رابطتون با یک کسی fade away میشه، کم رنگ میشه و دیگه با هم دوست نیستین، دیگه با هم تو ریلیشنشیپ نیستین و دیگه کلا با هم دیگه حرف نمیزنین، رابطه از هم جدا میشه، دوستی از هم جدا میشه. وقتی دو تا دوست grow apart میشن یعنی دیگه از هم دیگه نمیشنون، به هم دیگه زنگ نمیزنن، کلا از هم بیخبر میشن. وقتی که یک رابطه از بین میره کم 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 کم. So میبینین as we got older، هرچی که سنمون بالاتر میرفت، نه که هرچی پیرتر میشدیم، هرچی سنمون بالاتر، هرچی بزرگتر میشدیم، we just grew apart. همینجوری هی چی شدیم؟ از همدیگه دورتر و دورتر و دورتر شدیم. حالا I want to tell you a true story. من میخوام یه داستان واقعی بهتون بگم. I had a close friend. I don't want to tell you what her name was, but I had a close friend from pre-university. We were so close with each other. We would go out every day. We would party. We would travel. We had so much fun. But there came a point in my life that I decided to immigrate to Canada. And, you know, when you make a huge decision like this in your life, everything changes suddenly, right? So I needed to study so hard to pass all my exams, all my university exams with flying colors. I needed to take part in IELTS exam, in GMAT. I needed to gather all my documents in order to immigrate. So I was pretty occupied. I didn't have time to spend with her. And there came a point in my life that I realized that
She doesn't call me anymore. She doesn't come to my house anymore. She doesn't text me anymore. What's going on? And eventually, when I immigrated to Canada, I didn't even say goodbye to her. And now it's been almost 3 years that I haven't heard anything from her. So our friendship grew apart as the time went by. And now it's like that I didn't even have a friend like her. So we just don't talk to each other anymore. There's no friendship anymore and I don't know her anymore. Okay? من یه دوستی داشتم تو پری یونیورسیتی زمانی که کنکور داشتیم باهاش آشنا شدم. خیلی هم با هم صمیمی بودیم. همش میرفتیم بیرون، همش این ور اون میرفتیم، مهمونی میرفتیم، مسافرت میرفتیم تا جایی که من تصمیم گرفتم میخوام مهاجرت بکنم. و وقتی مهاجرت تصمیم بزرگی تو زندگیت میگیری، زندگیت همش عوض میشه. باید درس میخوندم که نمره‌های دانشگاهم بالا باشه، باید آیلتس میدادم، همزمان باید کار میکردم، باید جیمت میدادم، بعد هزار تا کار مختلف میکردم. و منی که تو اون شرایط بودم خیلی شلوغ بودم. و از تو به عنوان یه دوست وقتی احساس میکنی دوستت سر شلوغه و نمیتونه بهت زنگ بزنه، تو میری بهش زنگ میزنی، تو بهش میگی کمک میخوای، بیام کمکت، بیام اسباباتو ببندم، بیام بریم کاراتو بکنم. من داشتم مدارکمو جمع میکردم تو اون زمان و این پروسه طولانیه. خلاصه ازش خبری نشد تا اینکه من مهاجرت کردم و کلا دیگه حتی با هم دیگه we didn't even say goodbye. We didn't even say goodbye. حتی با هم دیگه خدافظی هم نکردیم and we grew apart. And now دیگه اصلا با هم دیگه هیچ حرفی هم نمیزنیم و هیچی. اصلا انگار من یه همچین دوستی داشتم. Okay, so we just grew apart. Our friendship grew apart. We don't talk anymore. We're not friends anymore. Number 8. Their children have all grown up and left home now. Their children have all grown up and left home now. To grow up, to become an adult. To become an adult. وقتی grow up میشی یک فرد به بلوغ رسیده یا یک فرد بزرگ یا فرد بالغ. همه بچه هاشون دیگه الان بالغ شدن، بزرگ شدن و خونه رو ترک کردن. Their children have all grown up, grow up, grew up, grown up. Have all grown up, have all grown up and left home. Now, number 9. It's so hard looking after 4 children all day. It's so hard looking after 4 children all day. It means it's so hard taking care of 4 children all day. To look after means to take care of. To look after, to take care of. It's so hard looking after 4 children all day. خیلی سخته که کل روز از 4 تا بچه مراقبت بکنیم. مثلا I'm a babysitter and it's so hard looking after children all day. من یک بیبیسیتر هستم، پرستار بچم، نگهدارنده بچم و واقعا سخته که my job is so hard because I have to look after a lot of kids all day long. I'm a babysitter and my job is pretty hard because I have to look after a lot of kids all the time or all day long. من همش یا هر روز از صبح تا شب باید از بچه ها مراقبت بکنم. I need to take care of them. Number 10. He's a role model for other players to look up to. A role model is someone who you admire a lot, you respect a lot, someone who you'd like to be like when you grow up, or someone who you'd like to be like in your business, in your life, in your education. Someone who's like a role model to you is someone that inspires you, someone who encourages you to do things. رول مدل بچه میشه کسی که شما تحسینش میکنین، بهش احترام میذارین و دوست دارین که شبیهش باشین. کسی که تشویقتون میکنه، کسی که بهتون الهام میده میشه رول مدلتون. حالا he's a role model اون یک الگوی خوبیه یا اون یک الگو هست for other players to look up to. برای بقیه بازیکنان که بهش احترام بذارن، تحسینش بکنن، ازش یاد بگیرن، ازش الگو برداری کنن، همه اینا رو معنی میده. Look up to someone means to respect and admire someone.
to respect and admire someone. I always look up to my aunt. She is like a role model for me. I always look up to my aunt. She is like a role model for me. I always look up to my teacher because she is such an expert in her field. So I always look up to my teacher because she is such an expert or she's an expert in her field. من همیشه به معلمم احترام میذارم، ازش قدردانی میکنم، تحسینش میکنم به خاطر اینکه اون خیلی مثلا پروفشنال هستش توی کاری که انجام میده. Number 11. In looks, she takes after her father. In looks, she takes after her father. از لحاظ ظاهر، قیافه، اون به باباش رفته. اینو قبلا بهتون درس دادم. بچه راستی این درس میتونه complimentary lesson خوبی باشه برای درس 1 Let's Talk About که راجع به خانواده بود. میتونید اگر تا حالا اون پلیلیست رو ندیدین پیشنهاد میکنم حتما ببینید برای pre-intermediate و intermediate. In looks, she takes after her father. از لحاظ ظاهر in appearance, she takes after her father. از لحاظ ظاهر شبیه باباشه. I don't want my daughter to take after her aunt. من دوست ندارم که دخترم به عمش بره. مشکلی که با عمه دارم من نمیفهمم چیه واقعا. خدا رو شکر من نه عمم نه خالم هیچی نیستم. She takes after her father. So I don't want my daughter to take after her aunt. من دوست ندارم دخترم به عمش بره. یا مثلا یه چیز دیگه بچه، یه جمله دیگه خوبه الان یهو اومد تو ذهنم، میتونی با take after بگیم، مثلا ادغامش بکنیم. مثلا وقتی میگین I get something from my father or from my mother، یعنی ازش دیدی میگن مثلا اخلاق بدشو از فلانی به ارث برده، یا مثلا این آداب معاشرتشو یا این اعتماد به نفسشو از مامانش به ارث برده. اینو بخوایم بگیم میگیم I got it from my mother, I got it from my father, I got my short temper from my father. من این عصبانیتمو از بابا مثلا به ارث بردم. So I take after my father. I take after my father. I got this short temper from him. من به بابام رفتم و این short temper اما این که سریع عصبانی میشم از اون به ارث بردم. I got it from my father. I got it from my mother. یا مثلا میتونیم بگیم که she takes after her father's side more. She takes after her father's side more. اون به خانواده باباش بیشتر رفته. Or her mother's side more. So she takes after her father's side more than her mother's side. اینجوری هم میتونیم بگیم. Number 12. Our parents told us off for making so much noise. Our parents told us off for making so much noise. To tell somebody off means to reprimand someone, to criticize someone. To reprimand someone or to criticize someone. Or let's say to talk angrily to someone because that person has done something wrong. For example, خانواده ما یا مامان بابامون به خاطر اینکه کلی سر صدا می‌کردیم ما رو چیز کردن، نکوهش کردن یا سرزنشمون کردن یا باهامون با عصبانیت حرف زدن، دعوامون کردن. Told us off. For example, if I make my little sister cry, I will get told off. If I make my little sister cry, I will get told off. I will get told off. Or I'll get told off. به صورت پسیو آوردم. من اگه خواهر کوچیکمو به گریه بندازم هیچ دیگه مامان بابا میان منو به رگبار سرزنش و عصبانیت میبندن. I'll get told off. Our teacher told us off for chattering while she was teaching. Our teacher told us off for chattering while she was teaching. معلم ما رو سرزنش کرد، نکوهش کرد یا spoke angrily با ما اینجوری با عصبانیت حرف زد به خاطر اینکه وسط حرف درس دادنش داشتیم حرف میزدیم. For chattering, chattering. Chattering. یا مثلا
my دیگه آخه چی بگم. My mother told me off for burning the food in the oven مثلا. مامانم منو سرزنش کرد به خاطر سوزوندن غذا روی اجاق گاز. Number 13. When are you going to get married and settle down؟ بچه اینو جا به جا براتون نوشتم. بذارین ماژیک قرمزمو بیارم چون get married رو بلدین. نکته settle down بوده. خب. When are you going to get married and settle down؟ اینو براتون عوض کنم. Get married and settle down. خب. Listen. When are you going to get married and settle down؟ کی میخوای ازدواج کنی و settle down کنی؟ بچه وقتی get married با settle down با هم میاد یا وقتی من دارم settle down رو تو کانتکست marriage یا family یا relationship دارم حرف میزنم راجبش، به معنی اینه که ازدواج کنی و سر سامون بگیری. When you get married and you take responsibilities for life and you start having a quieter life, a calmer life, a better life, then you're settled down. وقتی که شما ازدواج میکنی، مسئولیت بر عهده میگیری، زندگیت آرومتر میشه، ساکتتر میشه، کم تنش‌تر میشه که من فکر میکنم این برعکسش هم به معنی settle down هستش، یعنی دیگه سر و سامون میگیری. کی میخوای ازدواج کنی و سر و سامون بگیری که زندگی بهتر داشته باشه، مثلا زندگی آرامتر داشته باشه، زندگی چیز بی استرس تری داشته باشی توی این کانتکست. حالا اما بچه settle down میتونه به معنی که کلاً زندگیت مثلا، حالا نه که تو marriage نه، وقتی یکی settle down میشه میتونه اصلا کلاً به حالت کلی بگیم زندگیش الان سر و سامون گرفته. When I first immigrated to Canada, it was pretty tough for me because I didn't know the city, I didn't know anyone, it was so hard for me to find a job, but little by little I settled down and I love my life right now. وقتی من مهاجرت کردم به کانادا زندگی سخت بود، نمی‌دونستم کار چجوری پیدا کنم، هیچ کی نمی‌شناختم، شهر رو نمی‌شناختم، اما کم کم جا افتادم، سر و سامون گرفتم. Number 14. Her parents split up a few months ago. Her parents split up a few months ago. To split up means to end a relationship. To end a relationship. حالا من این شماره رو با شماره آخر رو بهتون یه جا میگم because they have the same meaning. Our marriage has broken up. To break up and to split up جفتشون یه معنی دارن. و بچه دقت کنید split هر سه تا حالتش یکی هستش. split اوکی، برای هر گذشته حال و کاملش به فرم past participleش. خب break up و split up بچه هر جفتشون توی کانتکست marriage و relationship به معنی جدا شدن هستن. معمولاً واقعاً فرق ندارن ها، ولی split up رو معمولاً برای relationship های خیلی دیگه طولانی مدت‌تر میگیم که ریلیشنشیپ هایی که نزدیک به ازدواج بوده یا دو نفری که سالیان سال با هم هستن. خب بریک اپ معمولا ممکنه واسه ریلیشنشیپ های معمولی تر هم استفاده باشه. We broke up. Where's John? What do you mean where's John? We broke up. Didn't you know that? منظور چیه جان کجاست؟ ما با هم زدیم. نمیدونستی؟ So or we split up. Didn't you know that? نمیدونستی؟ So split up and break up. My parents split up a few months ago. مادر پدرم از هم دیگه چند ماه پیش جدا شدن. Our marriage has broken up. و رابطه زناشویی ما دیگه از هم گسیخته شده. دیگه با هم رابطه نداریم و رابطه هم تمام شده. To end a relationship. Number 15. Why don't you two forget your differences and make up? Why don't you two forget your differences and make up? To make up means to end an argument, to end fight with a friend, to end دیگه چی میتونیم بگیم؟ همین دیگه. وقتی یک دعوا یا یک جر و بحث و مشاجره و
این چیزها رو با دوستتون تموم میکنین دیگه آشتی میکنین. So why don't you two forget your differences؟ چرا تفاوتاتون رو فراموش نمیکنین و این بحث رو خاتمه بدین، دوباره با هم دوست شین، دوباره ریلیشنشیپتون خوب بشه، دوباره رابطتون خوب بشه، آشتی بکنین. Why don't you two forget your differences and make up؟ یعنی دیگه یه بوس بدین، یه دست بدین، تموم شه بره این دعواتون. Sarah puts up with John's short temper. Sarah puts up with John's short temper. Short temper رو که اونجا گفتم جمع هست. سارا با این عصبانیت جان خیلی خوب کنار میاد. بچه to put up with someone, to put up with someone means to tolerate someone and his or her character or personality traits. وقتی با یکی put up میکنین یعنی اون آدم رو تحملش میکنین یا اخلاق و خصوصیت خاصش رو تحمل میکنین، کنار میاین. Sarah puts up with John's short temper. سارا خیلی با عصبانیت جان خوب کنار. بچه short temper میتونیم بگیم حتی violent temper هم میتونیم بگیم. When someone has a short temper, that person bursts into anger suddenly or easily. وقتی یکی short temper داره خیلی سریع عصبانی میشه. و آخری هم که بهتون گفتم. بچه put up رو میتونیم با یه سری چیزای دیگه هم استفاده کنیم. مثلا I can't put up with all the work that I have to do this week. من نمیتونم با این همه کاری که بعد این هفته انجام بدم کنار بیام. I can't put up with her anymore. من دیگه نمیتونم با اون دختر کنار بیام. I can't put up with boring job anymore. من دیگه با این کار boring نمیتونم کنار بیام. I can't put up with his confidence anymore. من دیگه با اعتماد به نفس اون نمیتونم کنار بیام. پس با هر چیزی میتونین استفادهش بکنین. So to be named after, to bring up, to fall out with, to get along, to get together, to go by, to grow apart, to grow up, to look after, to look up to, take after, tell someone off, settle down, split up, make up, put up with, and break up. 17 تا phrasal verb خوب که خیلی میتونین برای ریلیشنشیپتون استفاده کنین. وقتی دارین با دوستتون حرف میزنین، با هر کسی که حرف میزنین، این phrasal verb ها بچه phrasal verb ها یکی از بخشای خیلی خیلی عمیق که نه خیلی بزرگ و اساسی هر زبانی هستن. هر زبانی، به خصوص زبان انگلیسی. اگر بتونین یادشون بگیرین میتونین نچرال تر حرف بزنین، میتونین فلوئنت تر حرف بزنین، میتونین بیشتر شبیه افراد خارجی حرف بزنین. اما تمام این عبارتایی که این phrasal verb هایی که من بهتون گفتم، من دفینیشناشون هم بهتون میگم. همیشه گفتم واژه رو با دفینیشن یاد بگین که اگر به عنوان مثال من get together نیامد تو ذهنم، بگم که the whole family usually spends time together on the weekends. اگر get together نبود دفینیشنش رو یا معادلش رو استفاده کنم. امیدوارم که لذت برده باشین. عکس تخت داخل تلگرام هست. بقیه درس‌های مربوطه این درس هم این پایین همه توی دسکریپشن براتون اومدن، میتونید درس رو ببینید. اگر هم سوالی داشتین حتما بپرسید و بسیار خوشحال میشیم که اگر این درس رو لایک بکنین و برای با دوستان خودتون به اشتراک بذارین توی فضای مجازی یا هر جوری که دوست دارین باشون به اشتراک بذارین تا اونها هم بتونن از این درس استفاده بکنن و زبانشون تقویت بشه. شاید هم حتی بتونین از این طریق کلی دوست پیدا بکنین که بتونین با هم دیگه به انگلیسی معاشرت بکنین و حتما مثالاتون رو این پایین با ما به اشتراک بذارین. Till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye.